Mời quý vị tiếp tục theo dõi Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC. Và vị khách mời của chương trình chúng tôi ngày hôm nay là ông Simon Matthews, là tổng giám đốc tập đoàn Manpower tại Thái Lan, Việt Nam và Trung Đông. Và trước khi tiếp tục với cuộc trò chuyện thì chúng tôi mời quý vị theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO được công bố mới đây cho thấy năng suất lao động của Việt Nam thuộc top thấp nhất ở châu Á Thái Bình Dương, thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và Hàn Quốc là 10 lần. Đáng chú ý, so với các nước láng giềng trong ASEAN, năng suất lao động của Việt Nam cũng chỉ bằng 1/5 Malaysia và 2/5 Thái Lan. Tổ chức ILO trong một nghiên cứu khác với tựa đề Cộng đồng ASEAN 2015, quản lý hội nhập hướng đến việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung, cũng chỉ ra những điểm hạn chế của lao động Việt Nam bên cạnh năng suất lao động thấp như thiếu kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và ngoại ngữ. Cùng với đó, ILO cũng cho rằng nhân sự cao cấp của Việt Nam so với các nước trong khu vực vẫn còn khoảng cách khá lớn về nắm bắt khoa học công nghệ, thích ứng với môi trường, làm việc đa văn hóa. Các hạn chế trên không chỉ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của lao động khi hội nhập, mà còn ảnh hưởng đến chính khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Theo cuộc khảo sát về thiếu hụt nhân lực của tập đoàn Manpower Group năm 2015, thì hơn 30% các doanh nghiệp được hỏi gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự có trình độ kỹ thuật phù hợp và hơn 20% gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự có kỹ năng mềm phù hợp. Và điều này khiến cho các doanh nghiệp chậm trễ trong việc tìm kiếm những ứng viên phù hợp với yêu cầu của mình, dẫn đến việc triển khai các kế hoạch kinh doanh cũng bị chậm trễ theo. Cái nguồn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đó thì nó tăng rất là mạnh ở Việt Nam trong thời gian gần đây, và trong những cái năm sau nữa cái nguồn đầu tư này sẽ tiếp tục tăng lên để mà đón đầu cơ hội hội nhập và đón đầu TPP và các hiệp định thương mại khác. Thì cái điều đó dẫn tới một cái sự cạnh tranh khốc liệt về cái nguồn nhân lực về ngắn và trung hạn, đặc biệt là cái nguồn nhân lực chất lượng cao, cái nguồn nhân lực tay nghề cao, hoặc là cái nguồn nhân lực trong ngành kỹ thuật. Ngày hôm nay thật ra là chúng tôi kiếm những cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành kỹ thuật rất là khó rồi. Thì trong thời gian sắp tới thì dự báo là sẽ càng khó khăn hơn. Welcome back to the show, Mr. Simon. Well, recently the ILO has a research of the ILO has pointed out many limitations of the Vietnam's labor market, especially the working productivity and also the worker skills are both very low. What do you think about this? Yeah, I mean, I think, Vietnam is a developing market still. And if you look at history, other developing markets, there's always been a challenge on productivity, really based because of the competitive salaries in Vietnam. There isn't a real focus on driving productivity, whereas if you look in Western or other industrial Asian countries, you cannot afford to ignore productivity. So I think it will come. And I think with skills again, I think it's the government is trying very hard to improve the skill of the workforce, and it's up to companies, large companies, to also drive the skills in Hanoi and in Ho Chi Minh. And the quality is very good, and the productivity is good. So I think it will come. So I think surveys, you can always say we're number 100 and something or whatever. Yeah. But I wouldn't concentrate on that. I continue to develop on what you're doing, and I'm sure they will move up very quickly up the rankings. Yes, you're very optimistic. Oh, for sure, absolutely. Yes, it's because in fact, of course, that we need to change. We need to improve in a lot of things, and we will talk about the role of the government later. But now speaking about some, positive things. What do you think about the strength of the Vietnam's labor markets, and what is the characteristics of our labor markets that would make us a little bit more competitive in one way or another? I think, yes, you have a very large workforce. It's not, you don't have an aging population. A lot of Europe and other countries are running out of the skills. So I think that's a big positive sign. I think hardworking, ethical, dedicated. I think there's some very great attributes that the Vietnamese people in the workforce have. I think they just need to channel that into the skill development. And I think, and this is not just in Vietnam, but in other Asian countries and around the world. The Manpower did a survey on skill shortages globally, and vocational skills was one of the hardest demand, because I think, like
Vietnamese families, they want their children to get a degree, go into profession. So, but I don't think as you develop, you should forget the vocational skills and don't make it like a second-class skill, because that will help drive the economy. And of course, because we all know that the AEC favors the high-skilled workers. Sure. But when we enter the TPP and when we do business with other global partners, we have large workforce, like you have just highlighted, and we have also a low pay, a low cost. Yes, low cost. Low cost, not I low hate the pay. word cheap, Yes. and I won't me. use that. It's a competitive, competitive salaries, absolutely. Yes, my mistake. Actually, we have a low cost labor workforce, and do you think that this is the only, advantage that we have? And we don't have any other, like things to worry about when we, because we have all of the things, good things that about their labor markets. Yeah. Okay. Yes, of course, the competitive salaries, but also salary. I think the challenge with organisations is if they just are concerned about productivity, because generally, even though you hire one person in an office, you have to have retail space, you have to have computers. So it's not just the salary, it's the burdens that go along. And I think if companies and organizations and enterprises are not focusing on driving the productivity, as salaries start to increase in Vietnam year on year, 8%, 10%, like China, and China is now suffering from that and is now looking overseas for manufacturing because they have not got too heavily involved in that. So yes, I think it's at the moment, yes, there's a competitive advantage, but that window doesn't last forever. I think they really need to start focusing now and putting the processes and drive while it's early on, because to change large organizations to either whether it's technology to training, that has a big challenge. And yes, and you've said that we, as a parents, we should not, have, give all of the misconception to our children that, vocational training, vocational work is not a second class. No, absolutely. Right? It's correct. not. And that will bring us to how we should, educate the HR and how we should, branding the manpower and of the companies, and so that we'll talk more about in the third part. Quý vị vẫn đang cùng chúng tôi theo dõi chương trình Đồng Tiền Thông Minh, và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ trò chuyện với vị khách mời nhiều hơn về những gì mà doanh nghiệp và chính phủ cần làm để giúp cho thị trường lao động của Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn.